Okay. In yesterday's class, is there any doubts, guys? No challenges in yesterday's class. When you're practicing, you didn't get any doubts. No, yes, maybe. No. Okay. No doubts. No doubts. Okay. So today we are going to discussing the one more constraint called default. Okay, one of the simplest one. No need to worry. Simpler one only. Okay. So after that we will be discussing the unique method. Okay, Andy. Okay. Okay. So let's start our class. Okay. So give us side heading as a default. Default. Done with the heading? Yes. Okay. Yeah. So right on. Default is the type of the constraint. Default is the type of the constraint. Type of the constraint which is used to insert default values. Is used to insert default values. So default values. Done only. Yes. Okay, so this will be going to very simpler one. Okay, we don't have to stress about it. So everybody can say SMS, right? Yeah. Yeah. Okay. So we will discuss the syntax. Okay. So that's what we will be having the file. So everybody done with the task, guys? And now share cheyila. You wanna forgot to ask. Chesara task. చేశాను యాక్చువల్లీ ఇది మేము ట్రై చేసాం బట్ ఫోటో అంటే మీరు పెట్టమని ఏం చెప్పలే కాబట్టి పెట్టలే బట్ అయితే చేశాను ఏదో మర్చిపోయారండి చెప్పేది అది కూడా ఇఫ్ యూ ఆర్ డన్ విత్ ద టాస్క్ ఓకే జస్ట్ షేర్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్ అంతే నేను టాస్క్ అని అంటే మీ గ్రూప్ లో షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతాను ఓకేనా సో లైక్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ రైట్ ద సేమ్ వే whenever I'm saying the task you have to post it in the group okay default okay so case 1 and case 1 create table name column 1 data type okay default ఇక్కడ మనం వాల్యూ ఇస్తాం అన్నమాట ఓకేనా so I'll explain you so what it does mean okay column 2 data column data type మీరు ఎన్ని డిఫాల్ట్ కన్స్టెంట్స్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా ఓకే యూ కెన్ గివ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ నాట్ నల్ చెక్ మూడు కూడా మీరు కాంబినేషన్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ద టూ కాంబినేషన్స్ లైక్ డిఫాల్ట్ టు చెక్ లేదా డిఫాల్ట్ టు నాట్ నల్ యూ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ ద కాంబినేషన్ వాంట్ యూ కెన్ ఓకేనండి సో యూ కెన్ రిపీట్ మల్టిపుల్ డిఫాల్ట్ కన్స్టెంట్స్ ఓకే యూ కెన్ గివ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ అండ్ చెక్ okay you can give combination of default and not null okay so you can give whatever the combination you want you can okay Nandi Okay. understood Yes. yeah you can go with syntax
understanding this, please let me know. So we are going to touch one of the difficult constraints. Okay, so this will be a unique key. So if you understand unique key means, I'm telling you primary key will be very, very easier one. Okay. Okay. Try to be more focused onto this. Done with the syntax? Yes. Okay. So let me give you one example. Okay. So example enti ante, okay. So I'm creating a table. Okay. So the table will hold the Tirupati city names. I mean Tirupati city lo unna area names adi mottham hold chestuntunna annamata. Okay na. So for that I'm going to create one table. Okay. Create table. Okay. So let me give it as a Tirupati places. Okay. So place, it will be I'm going integer and it will be a identity. Okay. Next step. Place name, it will be going to be where character of 50. Okay. Next step. Place next city is the okay. City, it will be a where character of some default of. Okay, so ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే సో whenever I insert, okay, whenever I insert place name అర్థమవుతుందా అండి? నేను తిరుపతిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీనివాస మంగాపురం, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. ఓకే, పిల్గ్రిమ్ ప్లేస్. ఓకే, సో నేను దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ బి ఫాలోడ్ తిరుపతి ఓన్లీ. కరెక్టా? ఓకే. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేమంటే నాకు నేను ఆటోమేటిక్ నేను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, నీకు కంటిన్యూస్ గా నాకు వాల్యూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో నాకు ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట కంటిన్యూస్ గా. ఓకేనండి? యూ నో నీడ్ టు మాన్యువల్లీ ఇన్సర్ట్. సో మన నార్మల్ గా మనం ఒక్కొక్క ప్లేస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. కరెక్టా? బట్ ఇక్కడ మన సిటీని మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఆటోమేటిక్ గా మనకి తిరుపతి అనేది మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఇన్సర్ట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకేనా అండి? ఓకే. నెక్స్ట్ స్టేట్ character of 50. This one also I'm giving as a default only. Okay, default of AP. Okay. Yes. Next step. Let me give as a country. Okay. Character of Default India. okay. So if I give default, it will take it out. Okay, Nandi? Okay, done. So I don't want to make this one as a null. Okay, so execute this one. Done, Andy? So ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ వాంట్ యూ కెన్. ఓకేనా? అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ నేను డేటా టైప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే వాడాను. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఆల్సో. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే. Okay, so for that what I'm going to do is let me take that let me drop this one. So let me recreate it with the let me give one of the pin code. Let me give pin code. Okay, pin code of integer default of 7750. Okay, done, Andy? So you can able to insert numerical values, you can able to insert date values. Okay, you can able to insert the character values also. Okay, Nandi? Okay. Okay, so let me give the character values also. I mean date values also. Okay, created date. Okay, so it will be a date default of get date. Okay, so ఈ get date వల్ల మనకు యూజ్ ఏంటి అంటే ఓకే, సో మనకి సిస్టంలో ఏ డేట్ అయితే ఉంటుందో అర్థమవుతుందా? సిస్టంలో మనకు ఏ డేట్ అయితే ఉంటుందో ఆ టైంలో మనకు ఏదైనా ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది అనుకోండి. ఓకేనా? సో ఆటోమేటిక్గా మనకి గెట్ డేట్లు ఏమంటే మనకు సిస్టమ్ టైం వచ్చి క్యాచ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే. ఓకే,
So let me execute this one. Okay, successfully executed. So if I show you the table properties, okay, so if you go down, it just మనకు default constraints అన్ని అప్లై అయిపోయాయి. ఓకేనా, డిఫాల్ట్ ఆన్ కంట్రీ, డిఫాల్ట్ ఆన్ క్రియేటెడ్ డేట్, డిఫాల్ట్ ఆన్ పిన్ కోడ్, స్టేట్, సిటీ. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ చూసారంటే కన్స్టెంట్ కేసు ఇండియా, గెట్ డేట్ 517507, ఏపీ తిరుపతి. సో ఆ కరస్పాండింగ్ కాలమ్స్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. కరెక్ట్ అండి? Yes. Okay, so now let me show you how can we insert the values into this table. Insert into places. Okay, so ఇక్కడ చూసారంటే I no need to pass all the values. I need to just place the only place name. ఓకేనండి, ఎందుకంటే మనకు రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్ని మనకు డిఫాల్ట్ గా వాల్యూస్ యూ నో నీడ్ టు గివ్ అన్నమాట. ఓకే, Okay. so let me give it as this one as okay. So when I insert this one, okay, one row affected and so if I show you the table data, let's start from Tirupati places. Okay, చూసారా? So ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చానండి, Clear. I have just given only MRPL, but నాకు రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మొత్తం నాకు ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అయిపోతుంది. కరెక్టా? సో దిస్ విల్ బి ద యూజ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ కన్స్టెంట్ అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. ఓకే, సో మీకు డిఫాల్ట్ కన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్సర్ట్ యువర్ మాన్యువల్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో ఇది మనకి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసిన వాల్యూస్. ఓకేనా, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద మాన్యువల్ వాల్యూ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ తిరుపతి. సో ప్లేస్ నేమ్ అండ్ values of, so for this one I'm giving it as a Shiridi. Shiridi. Okay, so state వచ్చి MH అని ఇస్తాను. ఓకే, మహారాష్ట్ర. సో insert this one under effect. చూసారా, if I show you the table data, చూసారా అండి? Yes. See, whenever you want to change the value you can able to change it. Okay, but if you don't place the statements, okay, మనకి ఆటోమేటిక్గా ఏ పైన ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ AP if you want to insert some more value you can able to insert like this. Okay, Yes. at any time you can able to change. Understanding, guys? Okay. Okay, yeah, so please take down quickly because we have to finish one more constraint today itself. త్వరగా రాసుకోండి. So any doubts you can ask me. సో మనకు ఇది యూస్ చేయడం వల్ల మనకు చాలా టైం సేవ్ అయినట్టే కదా అండి. Yes. ఎందుకంటే సో మన నార్మల్గా అయితే మనం ప్రతి ఒక్క వాల్యూ పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా, బట్ ఇఫ్ యూజర్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రెంట్ మీన్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ వాల్యూస్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి.
Finished? Yes. Everybody finished? Yes. Now it will be a phase 2. Okay. Phase 2. Phase 2 ఏంటండి? Applying on the existing data with no data. No data. Okay. Existing table with no data. Okay. Right. Applying default constraint on top of existing table with no data. Okay. So I think we have a few of the tables in our database. Go here. Yeah, so let me take this applicant details, okay? So I'm going to go. We have this one, so let me remove this data. Select from details. Yeah. So as of now, we don't have any data, right, guys? Hmm. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to apply the default constraint on top of the applicant address. Okay. So applicants andru evaru ante, so they are from the AP state anamata. Okay, now so that is a scenario. Let's see how can I do it. Okay. Alter table. Okay. So my table name will be applicant details. Next, add constraint. Okay, now so constraint name was df underscore table name underscore. Okay, so I will be applying on top of what applicant address. Okay, so default మన కాలం నేమ్ ఏంటండి applicant address value value of p. Okay. So here we have to give a value for which column we have to give applicant address. Correct, Andy? Applicant address. Okay. So when I execute this, see, as of now, we don't have any default constraint on top of the table, right? User enter. So do we have any constraint, guys? No, right? When I execute this, okay, command successfully executed. So if I show you the table properties, if I go down, user constraint apply in the Andy. Yes. Okay, so this is what we can able to apply. So if you start inserting the value in it, insert into this table. So if I show you the table data, these are Andy. Okay. So these are we can able to apply. So there won't be any pre-checks, nothing. Okay, you can directly apply. Okay, case 1 ki, I mean case 2 ki, case 3 ki similar Andy. Okay, so we no need to follow any steps for case 3 also. Okay, so మనకి existing data ఉన్నా కూడా మనం మళ్ళీ అప్లై చేసాం అనుకోండి, మనం మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా డేటా మనకి ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, యా. సో ఇది కేస్ 1, ఇది కేస్ 2, కేస్ 3 రెండు సేమ్ అన్నమాట. ఓకే.
సో డేటా ఉన్నా డేటా లేకపోయినా కూడా మనకు సేమ్ సింటాక్స్ ఓకేనా. సో వి డోంట్ నీడ్ టు ఫాలో ఎనీ ప్రీ చెక్స్. ఓకే, సో అక్కడ రాసుకోండి. సో ఫర్ కేస్ 2 and case 3 it will be a similar. For case 2 and case 3 it will be the similar. It will be the similar because we don't need to do any pre-checks. We don't need to do any pre-checks. Done? Yes. Okay, then you can start writing this one. Alter table. Alter table start change. Quick. Finished or not, guys? Finish. Just see the 3 lines are here. Finish. Your voice is breaking. My voice is breaking. Yes. To everybody. Hello. Now it is. Okay. So next, thank you. Okay. So next, give us side heading as a unique key. Unique key. Okay, so it will be a little bit difficulty one. Okay, so if you understand this one, okay, so the primary key will be very easy. Done with the side heading, guys? Yes. Okay. Yeah, I done. Unique key is the type of the constraint. Unique key is the type of the constraint which is used with unique is the type of the constraint, yeah, which will be applied on top of the table. Which will be applied on top of the table.
ఏందండి? Yes. Okay. Yeah. So next, when we apply unique key, when we apply unique key, it will avoid duplicate insertions. It will avoid duplicate insertions and it will allow only one null. It will allow only one null. And it will allow only one null. Done, Andy? Yes. Yes. Next point. When we apply unique key, when we apply unique key, in the background, unique non-clustered index will be get created. Unique non-clustered index will be get created. Unique non-clustered index will be get created. Done, Andy? Yeah. Yes. Okay. Next point. We can apply multiple unique key constraints on top of the table. We can apply multiple unique keys on top of the table. We can apply multiple unique keys on top of the table. Done, Andy? Yes. Done. Okay. So right on the next point. When we apply unique key plus not null, when we apply unique key plus not null, it will be act as lightweight primary key. It will be act as lightweight primary key. So as of now, you just avoid that lightweight primary key. Okay. So when we discuss about the primary key, at the time you will come to know. Okay, Nandi? Yes. Oh. Done. So our indexes part you just forgot. Okay. So when the indexes will come, at the time you will come to know. Okay. Yes. I don't know the next point. When we apply unique key, data will be not sorted. Data will be not get sorted. Data will be not get sorted. Done? Yes. Yeah. So take a case one. So case one ఏంటండి మనకు Lifted.
applying unique key on top of the new table. Correct? Yes. Okay, so let me take this table. So let me use it. So as of now, let me drop this one. Okay. So just see guys. So on top of the applicant ID, I'm using the unique key. Okay, na? Okay. Unique. Okay. So when I apply this one, okay. See, you can able to apply multiple unique keys, Andy. Okay, na? So నాకు ఈ applicant email ID పైన కూడా నాకు unique key రావాలి. Okay. Unique. Okay. So when I apply this, okay. So if I show you the table properties, so if you go down, so if you observe, so I told you, right? So when we apply the unique key in the background, unique non-clustered index will be get created in Japan. Correct, Andy? So if you see here, unique non-clustered index will create in the. Okay. So next, so if we see the constraint type, so this is a constraint type. So we have applied the constraint as a unique, correct? So on top of applicant ID and as well as the applicant email. Okay. So if we go on top, if you observe the nullable, okay. So applicant email ID nullable as yes ఉంది. నేను చెప్పాను కదండి. సో ఒక యూనిక్ కీ మనకు యూనిక్ కీ అనేది మనకు ఒక నల్లి మాత్రం మనకు అలో చేస్తుందని చెప్పాను, కరెక్టా? సో దట్స్ వై nullable as yes అని వచ్చింది మనకు. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ ఐడి, సో అప్లికెంట్ ఐడి దగ్గర మనకు ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ విత్ యూనిక్ కీ ఉంది, కరెక్టా? మనకు ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ మనకు నల్స్ అలో చేయదు, కరెక్టా? So in the before session I told you whenever we apply the identity property, that nullable will become no అని చెప్పాను, కరెక్టా అండి? Yes. సో దిస్ విల్ బి ద థింగ్. సో అందుకే ఇక్కడ మనకు అప్లికెంట్ ఐడి దగ్గర నో వచ్చింది, అప్లికెంట్ ఈమెయిల్ దగ్గర మనకు ఎస్ వచ్చింది. అర్థమైందా డిఫరెన్స్ మీకు? Is there any doubts, guys? No. No, right? Okay, so now let me show you the insertion. Insert into applicant details. Yes, the values. I don't need to pass applicant ID ఎందుకంటే నాకు ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అయిపోతాయి కదా, because of I have identity property. Applicant email, okay, applicant no, applicant address. Okay. So next, see ఇందులో మీరు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ కూడా వాడుకోవచ్చు అండి, ఓకేనా? ఆన్ ది రిమైనింగ్ కాలమ్స్. ఓకే. ఓకేనా? సో మనము యూనిక్ కీ పైన మనం డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అప్లై చేయలేము, ఎందుకో చెప్పండి. ఎనీవన్? On top of unique key constraint, we cannot able to apply default constraint. Why? Data will not get sorted. No. అసలు డేటా యూనిక్ లో సార్ట్ అవ్వదు. Any reasons? Anybody? Any guess? Any guess? మనకు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రెంట్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూస్ పాపులేట్ చేస్తుంది, కరెక్టా? సేమ్ వాల్యూ మనకు ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ లో పాపులేట్ చేస్తుంది, కరెక్టా? బట్ మన యూనిక్ కీ అనేది మనకు డూప్లికేట్స్ అలౌ చేయదు, అవునా కదా? సో ఇక్కడ మనకు డూప్లికేట్ అంటే ఏం లేదండి. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ యూ క్లారిటీ ఆఫ్ బై డూప్లికేట్. సో అస్యూమ్ దట్ వి హావ్ 3 కాలమ్స్. ఓకేనా అండి? సో ఇక్కడ మనకు 1 2 3. ఓకేనా? సో ది సేమ్ కాంబినేషన్ మళ్ళీ మనకు రిపీట్ అయింది అనుకోండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద డూప్లికేట్. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, మనకు 2 1 3 ఉంది అనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ నాట్ అ డూప్లికేట్. ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ ఈ కాంబినేషన్ మనకు డిఫరెంట్ గా ఉంది, అవునా? ఎస్ ఆర్ నో గైస్? సో మనకు 1 2 3 ఈ 1 2 3 కాంబినేషన్ మళ్ళీ మనకి రిపీట్ అయింది అనుకో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద డూప్లికేట్. ఓకే, సో మనకు డిఫరెంట్ ఆర్డర్ లో మనకు సార్ట్ అయిందంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద డూప్లికేట్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? అబ్జర్వ్, సో ఇక్కడ మనకు 3 ఉంది, నెక్స్ట్ రికార్డ్ లో కూడా మనకు 3 ఉంది, కరెక్టా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డూప్లికేట్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫర్ దట్ రీజన్ మనకి ఏంటంటే ఆ యూనిక్ కీ లో మనకు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రెంట్ అప్లై చేయలేము అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎనీ డౌట్? సో డూప్లికేట్ అంటే అర్థమైంది కదా అందరికి? డూప్లికేట్ అంటే యా, గుడ్. సో నౌ applicant name, let me give it as a
issue xyz@mail.com. Next, phone number, address will be AP. Okay. So now let me insert this one. Okay. It has been sorted. If I show you the table, see what if I insert the same Tejashwi again? See what will happen. So నాకు అదే ఏమొచ్చిందండి, violation of unique key constraint. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే the duplicate key value is xyz@email.com అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకు అప్లికెంట్ ఈమెయిల్ పైన మనకి ఏముందండి, యూనిక్ కీ కన్స్ట్రైంట్ ఉంది, కరెక్టా? సో మనకి యూనిక్ కీ కన్స్ట్రైంట్ ఆల్రెడీ మనకి ఏముంది, xyz@email.com ఉంది, రైట్? సో మళ్ళీ మనం అదే రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ చూసారంటే మీకు ద డూప్లికేట్ కీ వాల్యూ ఇస్ xyz@email.com. సో మనకి పాపులేట్ అయిపోయింది, చూసారా మనకు డూప్లికేట్ అని చెప్పేసి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్. సో నేను ఇక్కడ అఖిల్ అని ఇస్తాను. ఓకే, అఖిల్ when I inserted, still it will not allow. ఎందుకో చెప్పండి. సో మనకు అఖిల్ తో మనకు it will focus on email ID only. Okay, understanding? Okay. Now if I give xyz 1 2 3, okay, so when I insert this, it will insert అనమాట. ఓకేనా అండి? Yes. So next, if I can insert Shravani, okay, so if I give 2 3, it will insert. Okay na? Understanding that that has to be a unique anamata. Okay na? Okay. So I told you unique key will support only one null and cheppesi, correct andi? So now let me give this one as a null. Okay, so if I insert this, it will allow. Okay, but if I try to insert one more null, okay, same record, I mean one more null I'm trying to insert. Okay, this time I'm giving this one as a Ajay. Okay, so if I insert this, మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందండి, ఎందుకంటే చూసారంటే మనకు యూనిక్ కీ అనేది మనకు డూప్లికేట్ అలో చేయదు, కరెక్టా? మనకు యూనిక్ కీలో మనకు నల్ అనేది కూడా ఒక వాల్యూ, అజ్యూమ్ యూనిక్ కీలో కూడా మనకు నల్ అనేది మనకు వాల్యూ. ఓకేనా? సో అగైన్ వీఆర్ ట్రైన్ టు ఇన్సర్ట్ నల్, అప్పుడు మనకు డూప్లికేట్ కదండి అక్కడ ఏది, అర్థమవుతుందా మీకు? సో ఆ రీజన్ వల్ల మనకి ఏంటంటే మనకు నల్ వాల్యూ మనకు అలో చేయదు అనమాట, 2 నల్స్ మనకు అలో చేయమన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Understood or any confusions? Yes, understood. Okay, yeah. So take down this one quick. The create syntax తీసుకోండి. Any questions you can ask me. Okay. So if you understand this one, okay, so I'm telling you the primary key will be similar one. Okay, so I can say this is a smaller brother, this is elder brother. Okay. Okay. సో మనకు ఓన్లీ 2 or 3 పాయింట్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి, మిగతా అన్ని సేమ్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక నల్ అలో చేస్తా ఉంది, కరెక్టా? బట్ మనకు ప్రైమరీ కీలో ఒక నల్ కూడా అలో చేయదు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ డేటా మనకు సార్ట్ అవుతా ఉంది, అక్కడ డేటా మనకు ఇక్కడ డేటా మనకు సార్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా? బట్ మనకు ప్రైమరీ కీలో డేటా సార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అండర్స్టాండింగ్? సో ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ యూనిక్ కీస్ అప్లై చేస్తాం, అక్కడ మనం ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే అలో చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మైనర్ చేంజెస్ విల్ బి దేర్. ఓకే, then everything is same. Okay. Just try to create your LinkedIn profiles as soon as possible. Okay.
హలో అయిపోయిందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు యాక్చువల్లీ మీరు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అన్ని కాలమ్ నేమ్స్ ఇచ్చారు కదా, అంటే బిఫోర్ వాల్యూస్. నాకు అలా కాకుండా డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని చెప్పేసి నేను డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసినా కూడా నా దాంట్లో ఇన్సర్ట్ It అయిపోతుంది. will insert, but I don't suggest you to do that one. Okay, Okay. so Miru, see whatever I'm teaching you, okay, so that is completely belongs to real time stuff. Okay, so మీరు రియల్ టైమ్ లో ఇలానే చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో మీరు రియల్ టైమ్ లో Okay. కాలమ్ నేమ్స్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఓకే, యువర్ మేనేజర్ డెఫినెట్లీ విల్ స్కోర్ యూ. Okay. Okay, so that is mandatory. So that's why I'm giving you only the best practices. Okay. Okay. So the reason being was like, see, ఇక్కడ మనకు కాలమ్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది మనం ఏ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి. ఓకేనా? Okay. సో సమ్ టైమ్స్ మనకు ఒక ఆర్డర్ మిస్ అయినా కూడా మనకు డేటా మిస్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది కదా. అవును. సో అప్పుడు మనకు డేటా మొత్తం ఒక ఎంటైర్ రికార్డ్ మొత్తం మనకు రాంగే కదా. See, యాజ్ ఆఫ్ నో ఒక రాంగ్ రికార్డ్ మనకేం ప్రాబ్లం కాదు, బట్ మనకు రియల్ టైమ్ లో బిజినెస్ కి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yes, yes. Yeah, whatever you're telling, it's completely right. Okay, but it is not a good practice. Okay, but very good. At least you have tried with some different way. Very good. So finish the Andy. Yes, yes. Yeah. So everybody finished. Yeah. Okay. So next, give us a heading as a case 2. Case 2. Applying not null constraint on top of the existing table with no data. Case 2. Yes, Applying unique key constraint on top of the existing table with no data. Okay, Nandi? Yes. So మనం ఈ టేబుల్ పైన అప్లై చేద్దాం. ఓకేనా? ఐ థింక్ ఈ టేబుల్ పైన అప్లై చేద్దాం మనం. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నో నాకు ఈ ప్లేస్ నేమ్ పైన నాకు ఏంట్రా అంటే యూనిక్ కీ కన్స్టెంట్ లేదు. కరెక్టా అండి? yes. సో లెట్ మీ డిలీట్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. Delete from it got handled, guys. 1 second. Yeah, okay. Okay, so let me delete the data from this one. These things are making your classes go delay. Okay, in the meantime, I will give you the syntax. Okay. Okay, it got cancelled. Okay, so alter. So as of now, we don't have any data in the table. Correct, Andy? Yes. Okay. So now I wanted to apply all unique key constraint on top of the place name. Okay. Alter table. Okay. So my table name వచ్చి ఇది. Okay. Add constraint. Okay. So the constraint will be UK underscore. See, నేను ఇక్కడ ఇలా ఇదే ఫార్మాట్ ఎందుకు ఫాలో చేస్తున్నాను? Can anyone guess? Why I'm following the same pattern? Okay, so UK అనేది మనకు constraint type, CK అనేది మనకు constraint type, FK అనేది మనకు. See, this is the only format I'm following.
constraint type underscore table name underscore column name. So can anyone guess why I'm following this? No guess. చూడండి మనకు రియల్ టైమ్ లో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వి విల్ బి హ్యావింగ్ some hundreds and 200s ఆఫ్ టేబుల్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే ప్రతి ఒక్క టేబుల్లో మనకి ఏంట్రా అంటే ఇది కన్స్ట్రైంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకు సమ్ టైమ్స్ వి విల్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు మెయింటైన్ ద కన్స్ట్రైంట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? సో మనకు కన్స్ట్రైంట్స్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకు ప్రతి దానికి మనకు ర్యాండమ్ నేమ్ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ హార్డర్ టు ఐడెంటిఫై. కరెక్ట్? ఓకే సో అప్పుడు మనకు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ దట్ సో మనకి కన్స్టెంట్ నేమ్ ఇస్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ గ్రేడ్. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనము ఈ కన్స్టెంట్ నేమ్ చూసాం అనుకున్నాం, మనకు అర్థమైపోవాలన్నమాట. ఓకే, సో యూకే అనేది మనకు కన్స్టెంట్ టైప్. ఓకే, దిస్ తిరుపతి ప్లేస్ నేమ్ ఇస్ తిరుపతి ప్లేసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ టేబుల్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, సో ఆ టేబుల్ లోపలికి వెళ్తాము, వి విల్ స్టార్ట్ ఫైండింగ్ ద కాజ్ అనమాట. ఎందుకు మనకి ఇలా ఎర్రర్స్ వస్తుంది, ఎందుకు ఇలా మనకి పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ గ్రేడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. అర్థమవుతుందా అండి? సో మెయింటెనెన్స్ పర్పస్ కోసం మనకి ఈజీగా ఉండడం కోసం మనం ఇలా వాడుతున్నాం అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఎనీ డౌట్స్? నో Okay, so as of now, if you see, we don't have any unique key constraint. Okay now. Okay, so when I apply this, okay, so if I show you the table properties, so if we go down, user Andy, index type మనకు unique non-cluster index apply అయిపోయిందా? Okay, go down. So unique cluster index on top of the place name. Okay na? Yes. Understood? Any doubts in this one? yes no Take down this. Quick. ఇందులో కేస్ 3 కాస్త కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? లైక్ వి ఫాలోడ్ ఇన్ ద నార్మల్, రైట్? అండ్ ద సేమ్ వే వి హావ్ టు ఫాలో ఫర్ కేస్ 3 ఆల్సో ఇన్ యూనిక్ కీ. Completed? Yes. Okay. Yeah. So next give us heading is case 3. Case 3. Applying unique key constraint on top of the existing table with data. Right? Yes. So I'm going to take this table only. So this time I wanted to apply on top of the applicant mobile. Okay, ఎందుకంటే మనకి మొబైల్ నెంబర్స్ రిపీట్ అవ్వవు కదా ఇద్దరికి. Okay, so applying not all constraint on top of the existing table with data. Done అండి? Yes. ఓకే, సో ఇందులో మనకు 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో కేస్ 3 లో స్టెప్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో గివ్ us heading is step 1. Delete the duplicates. Done అండి? Step 2, remove the nulls. ఈ 2 స్టెప్స్ రాసుకోండి. ఓకేనా? సో మీకు డూప్లికేట్ డిలీషన్ విల్ బి డిస్కస్డ్ when we are discussing about the functions. Okay, so as of now if you explain also it will be not get understand ఎందుకంటే మనకు దాంట్లో చాలా పార్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. ఓకేనా? సో as of now you no need to worry about duplicate deletion. Okay, just know మనకి ఎందుకంటే మనకు ఈ 2 స్టెప్స్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలో చెప్పండి. Why do we need to follow these 2 steps? యూనిక్ కీలో రిపీటెడ్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి అలో చేయదు. అండ్ నల్స్, రిపీటెడ్ నల్స్ మనకు అలో చేయదు. ఫర్ దట్ రీజన్ ఓన్లీ we have to do these things అన్నమాట. ఓకేనా? okay So once we done with these 2 steps, okay,
once we done with these two steps, we can directly go and apply the constraint anamata. Okay na? So as of now we cannot able to apply unique key constraint. Enduko cheppandi? Anyone? Sorry. As of now we cannot able to apply the unique key constraint. Why? So just see the data. We cannot able to apply the unique key constraint. Can anyone guess what will be the reason? For As of now, we cannot able to apply unique key constraint on top of the applicant details. Okay, mainly on top of the applicant mobile. okay. Why? What will be the reason for it? What will be the reason? Just look at the data, guys. You will come to know. So Okay, మనకు same. అక్కడ మొత్తం duplicates ఉన్నాయి, కరెక్టా? Yes, Correct. yes, yes. అవునా కదా? So that's why it will be not allowed, కరెక్టా? Correct. Okay. So that is the reason we cannot able to apply. See, if I try to apply unique key, నాకు error వచ్చింది చూసారా? Correct. Understanding? So the duplicate key is this one. Okay, so అందుకనే మనకు అప్లై చేయలేము. అందుకే that's why what we have to do is we have to remove all the data. ఎందుకంటే మనకు డేటా మొత్తం duplicates ఉన్నాయి కదా. Okay, correct. So that's why we have to delete the duplicate. సో మనకు నేను డూప్లికేట్ ఎలా డిలీట్ చేయాలో నేను చెప్పట్లేదు. సో నేను జస్ట్ డైరెక్ట్ డిలీట్ కూడా రాస్తాను. ఎందుకంటే నాకు రికార్డ్ మొత్తం నాకు డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? సో అందుకే నేను డిలీట్ చేశాను అనమాట. ఓకేనా? సో when I upload this, it will be uploaded. ఓకేనా అండి? Yes. So, as of now, this much. So tomorrow we will be discussing about the primary key. Okay, one of the deadliest important one. Okay. So in the interview, if they decided to ask questions on top of the constraints, okay, damn sure they're gonna ask questions in the primary key only. Okay, primary key is very, very important one. ఎందుకంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ రియల్ టైమ్ లో ప్రతి ఒక్క టేబుల్ లో మనకు ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది మనకు. ఓకేనా? Okay. సో అందుకనేసి మనకి ఏంటంటే ప్రైమరీ కీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. Okay. So there's any questions in today's session? Anybody? Tejashvi, Akhil, Shravani, Nothing from my side. Praveen, Ajay, Devaraj, Naveen. మనం యూనిక్ ఇచ్చినప్పుడు అప్డేట్ చేయొచ్చు మనం, అంటే You can do. See, మనకు జస్ట్ యూనిక్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ మాత్రమే. యూనిక్ అనే కాదు, మీరు ఏ కన్స్ట్రెంట్ అప్లై చేసుకున్నా కూడా అది జస్ట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, యూ కెన్ మనం అప్డేట్ చేస్తాం. డూ అప్డేట్, బట్ ఆ అప్డేట్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ కన్స్ట్రెంట్ ఉంది కదా, దాని యొక్క ప్రాపర్టీని మనకు వైలేట్ చేయకూడదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిక్ కీ కన్స్ట్రెంట్ ఉంది, ఓకేనా? సో ఆ యూనిక్ కీ కన్స్ట్రెంట్ మనకు అప్లికెంట్ మొబైల్ పైన ఉంది అనుకుందాం, ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ మీరు ఒక నంబర్ ఇన్సర్ట్ చేశారు, ఓకే. సెకండ్ రికార్డ్ మీరు డిఫరెంట్ గా ఇన్సర్ట్ చేశారు, బట్ మీరు మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఎలా సేమ్ నెంబర్ తో మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తున్నారు. సో అట్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి నాట్ అలౌడ్. ఎందుకంటే మనకు అది ప్రీవియస్ గా ఉంది కాబట్టి మనకు ఆ నెంబర్ డూప్లికేట్ నాట్. యా, ఇట్ విల్ బి మార్క్డ్ యాస్ ఎ డూప్లికేట్. ఓకేనా? సో ఇలా మనకు ఆ రూల్స్ ని వైలేట్ చేయకూడదు అనమాట. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, డౌట్ క్లారిఫైడ్? ఎస్ ఎస్. ఏదైనా టాస్క్ ఇవ్వచ్చు కదా, లైక్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్. ఇందులో రియల్ టైమ్ సినారియో ఏం లేదు, జస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడమే టాస్క్ ఇది మాత్రం. ఓకే. ఓకే, సో ఎందుకంటే see, if you understand this, again I'm telling you, if you understand this one very clearly, okay, then only you can understand this one, primary key. Fine. Okay, see రేపు నేను సరే అండి టాస్క్ టాస్క్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో రేపు నేను ప్రైమరీ కీ స్టార్ట్ చేస్తాను కదా. సో ప్రైమరీ కీ నేను స్టార్ట్ చేసే దాంట్లో ప్రతిసారి నేను ప్రతి కాన్సెప్ట్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది అనమాట, ప్రైమరీ కీకి యూనిక్. ఓకే,
So at that time I Okay. will ask the questions. I need everybody should be answered. Okay. 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 Understood? Yes. So I don't want anyone to be keep silent. Okay, I want everyone to be answer my questions. Okay. Okay. Yeah. So if no questions, I'll stop recording the class. And then moreover, there are only 3 people are filling the feedback form, guys. So class lo manaki దగ్గర 7 members unnaru, but only 3 feedback forms vastunayi manako. I don't know what is happening to others, but guys, I'm telling you, it will be a drawback for you only if you don't fill the feedback. Try to understand why we are understanding. Yes. Please give the feedback. Okay. Yeah. So if no questions, I can stop the recording. Yes. Right? Yeah. So first of all, everybody has a feedback form, right? Those Yes, who sir, joined, M. Devaraj and Naveen, you 2 people have a feedback form, right? Yeah, bro. Yeah, good.